Hi friends, welcome to Tomorrow Vlogs. Today's vlog is something different, something informative. Today we're going to discuss about the freshwater availability in Maldives. Okay, as you all know that Maldives is a group of islands surrounded by Indian Ocean. Such a beautiful place. But have you ever wondered that how Maldivians will get their fresh water, their drinking water? Because it's all tiny, small 1.5 or 3 kilometers radius islands. How they will get fresh water? It's very difficult for them to get fresh water by same like how we do in India while digging a well or something. So here we use a technique called RO, which is reverse osmosis plants, RO plants, and desalination. So today we're going to explain the functionality, the process of how an RO plant works. ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി ലാംഗ്വേജിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വ്യൂവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പം അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് വ്ളോഗ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിന് കുറച്ചും കൂടെ റീച്ച് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വ്ളോഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാലദ്വീപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കൺട്രീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റുമായാലും വെളിയിൽ നിന്നായാലും ആൾക്കാർ വരുന്ന മാലദ്വീപ്സിലേക്കാണ്. മാലദ്വീപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 1000+ ഐലൻഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മാലദ്വീപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി. സോ അതിൽ 200 അല്ലെങ്കിൽ 250ഓളം 250 അറൗണ്ട് അതാണ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡ്സ്, അതായത് ആൾക്കാർ താമസമുള്ള ഐലൻഡ്സ്. അപ്പം അവിടെ ഈ ഐലൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു 10-15 നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 15 ഏക്കർ അത്രയൊക്കെ കാണുകയുള്ളൂ. അത്രയും പോലും കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മിക്കതും ടൈനി ഐലൻഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മാലി വരെ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലാണ് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ മാലദ്വീപ്സിൽ ഈ കടലിന് നടുക്കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മാലദ്വീപ്സിൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ഫ്രഷ് വാട്ടർ കിട്ടും? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ കിണർ കുഴിച്ച് അവർക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കിട്ടില്ല. സോ അതിനവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിക്കയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദുബായിലായാലും ഒമാനിലായാലും എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെയും ചുറ്റും കടലും ഡെസേർട്ടും ഒക്കെയാണ്. സോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവിടെയും അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്. സോ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ RO, അതായത് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് അവർ സീ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിലേക്ക് ആക്കുന്നത്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോപ്പ് യു വിൽ എൻജോയ്. താങ്ക്സ്. സോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ RO പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. RO എന്ന് വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്. നമുക്ക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് അവർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ Samay with me. Samay? Hey guys. Here you go. This is Samay. Samay, welcome to Tomorrow Vlogs. So Samay, today can you just explain me how RO plant works? Before that, I will tell you Samay is our mechanical engineer. Remove your mask, man. So Samay is our mechanical engineer. He is responsible for the whole island. He did all the mechanical services without any defects. Thanks, Samay. So Samay, today just explain me how the RO works. Okay. So can you? Yeah, mainly the idea of the RO is just to supply the water, like it was taken from the plants basically. So the plants just the way the plants extract the water from the ground without any poisons or with only the required minerals for the plants. It's called osmosis process. It's some kind of filtration. So yeah, we use the same process but the other way around. And instead of sucking water from the ground, we're just providing high pressure to the water and making the water go through a really tight membrane. So when the water goes with this high pressure to the membrane, the salty water, because it have different density, it just goes in one way, and the fresh water goes in the other way. So that's the main idea. സമയം പറഞ്ഞതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പം സാധാ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണോ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം അത് താഴെ നിന്ന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് എനി എന്താ പറയുന്ന സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കടലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ്, സീ വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ സീ വാട്ടർ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സാൾട്ടി വാട്ടർ, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. കൂടാതെ തന്നെ അതിൽ കൂടുതലും കുറേ സോളിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ.
കല്ല്, ഷെൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡസ്റ്റ്, എന്താ പറയുന്ന സാൻഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻടേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി വിൽ ഡിഗ് ഇറ്റ് ടു 30 meters, റൈറ്റ്? 30 meters ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകം പ്രഷർ പമ്പ്സ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആ പമ്പും പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ അടുത്ത് കാണാം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. സോ ഷാൽ വി ഗോ? Yeah, let's go. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐലൻഡിൻ്റെ ബാക്ക് ഓഫ് ഹൗസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്ക് ഓഫ് ഹൗസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐലൻഡിന് വേണ്ട എല്ലാ സപ്ലൈസും, പവർ സപ്ലൈ, ജനറേറ്റേഴ്സ്, RO പ്ലാന്റ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്ക് ഓഫ് ഹൗസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈസ് എല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയൽ ഷോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. So here is our back of house area. This is the back of house area for Faroe Islands, this island. From here we will get all the power supplies and RO, water, sewage treatments, everything happens here. Okay. So we are just near to the RO plant area. So Samay will start giving us, like he will explain what and all. Okay. Yes, Samay. Go on. So first we start with how we take water from the sea. We don't want to take water directly from the sea because for many reasons it can get blocked. Some fish can get in there if we don't have a strainer or whatever. And also we need the water to be somehow less salinity, less salt concentration. So this is the best we can get from underground. For this we use pour well pumps. So what we do is we dig 30-meter deep hole and we just drop a vertical pump in there, and from this pump it pumps the water out from the ground to the sedimentation tank. Okay. Sedimentation tank is just a normal tank. It's just divided to separate compartments. So the water comes to the first compartment until it doesn't go to the second compartment until the water level goes high. So until the water level goes high, all the particles, sand or whatever in the water just start to drop down to the bottom, and only clear water drop to the next compartment, and so on until you get the last compartment, which is the suction for the RO plant. RO plant intake, right? Yeah. So സമയം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സീ വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല RO പ്ലാന്റിലേക്ക്. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 30 meters ഡെപ്ത്, റൈറ്റ്? അവർ 30 meter ഡെപ്തിലേക്ക് ഒരു ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വാട്ടർ വരുന്നത് ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലാണ്. സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടുതലും ഈ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ചെറിയ ചെറിയ മണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എല്ലാം കാണും. അപ്പോൾ സോ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് പോയി അടിയും. അങ്ങനെ 2-3 ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ROയ്ക്ക്, അതായത് RO പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Oh, remember from this tank we get the water. This is the first part of RO, right? Yeah, that's so we right. store the water here. From here we will take it to the RO. Yes. Correct. That's right. Okay. So this is the pump room where the water comes from the sedimentation tank. It will be a little noisy. So these are the feed pumps. Takes the water from the sedimentation tank, as we explained before. After that, the water goes to 3 filters, each filter for respective plant. We have 3 plants, 3 filters. Let's say filter A for plant number A. So the water goes into the filter and comes from the other side. Then it goes to the RO plant, which also goes through another stage of filtration. After that, it goes to the high pressure pump. This pump raises the pressure from 5 to 60 bar, 60. It's quite very high pressure, right? So we need this because the membrane's resistance is very high, and to take the salt from water, you need
to provide very high pressure, like 60 bar, which we are providing, right? So the water comes from the high pressure pumps, go here into the membranes, and goes this way, like in a staggered way. Then after that, it comes out of the membrane, also still with a high pressure. Come show you the other side. So this is most of the water is a reject water, but it comes out with a very high pressure, which we don't want to lose as an energy saving. So what we do is we use this reject water to help in raising the pressure of the inlet water again, as I will show you. So if you see here, this pipe is going back again to a pressure recovery system. അതെ, നമ്മുടെ ആർ ഒ പ്ലാന്റിന് ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് നോയ്സിയാണ് ഇവിടെ, എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ ഒ പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് കണ്ടില്ലേ, അവിടുന്ന് ഉള്ള ഇൻടേക്ക്, അതായത് അവിടുന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ ഇതിലേക്കൂടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 3 പമ്പാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ പമ്പാണ് ഈ വരുന്ന ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഇത് പോകുന്നത് ഒരു ഫിൽട്രേഷനിലേക്കാണ്. ഈ ഫിൽട്രേഷൻ ടാങ്കിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ ആദ്യം അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആണ് അത് ആർ ഒയിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആർ ഒയിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൽ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആർ ഒ മെമ്പറൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ആർ ഒ മെമ്പറൈൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ദീസ് ഓൾ ആർ ആർ ഒ മെമ്പറൈൻസ്. ഈ ആർ ഒ മെമ്പറൈനിൽ കൂടെയാണ് ഈ വെള്ളം കടത്തി വിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലെസ് സോൾട്ടി ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അതായത് സോൾട്ടി വാട്ടർ നമ്മൾ ലെസ് സോൾട്ടി ആക്കി എടുക്കും. ഓക്കെ, സോൾട്ടിനെ അതിനെ അരിച്ചു മാറ്റും. അതാ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് വാട്ടർ നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ ഇതാണ് ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആർ ഒയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് മെമ്പറൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സംഭവം, ഈ ഒരു ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പറൈനാണ്. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു 7-8 മെമ്പറൈൻസ് ഒരൊറ്റ ട്യൂബിൽ കാണും. അതിലൂടെ നമ്മൾ നല്ല പ്രഷറിൽ ഈ വെള്ളം കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള സോൾട്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സോൾട്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടറാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വിടുന്നത്. ആർ ഒ മെമ്പറൈന് 2 ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വാട്ടർ, ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരും. അതായത് വിത്ത് സോൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കുറച്ച് വരും. അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ വരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ മെംബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ, നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വരുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഇത്. നേരത്തെ കാണിച്ചത് നമുക്ക് വരുന്ന റിജക്ഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇതിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പോകാനുള്ളതാണ്. അത് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു സീ. So we said here from the membrane we have one for the reject water high pressure. We have another one for the product. Come over. So 4 membranes with 4 product lines. This small thing is just to take sampling for lab tests if you want to check on the plants, right? So after that it goes to this product header. This product header goes all the way back there to these chemical dosing tubes there. So these chemical dosing tubes get the chemical from these tanks, as you see there. Chemicals pumped from the tanks to the tubes or to the pipes through these dosing pumps. This dosing pump is set to a value instead of how much you need each chemical, as of course per the water samples you get and how much you need the dosing system setting. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിലേക്ക് കുറേ മിനറൽസും
കെമിക്കൽസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താലേ നമുക്കത് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനായാലും ഫ്രഷ് വാട്ടർ പർപ്പസിനായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് കെമിക്കൽസിലേക്കാണ്. നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം വ്യക്തമായിട്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻസിലാണ് കെമിക്കൽസ് ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പമ്പുകളാണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ വലിയ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽസിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ഓരോ പ്രൊപ്പോർഷനിലും നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറായിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പൈപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പമ്പ്സാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോസസ് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡിൽ നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 RO പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1200+ ലേബേഴ്സും സ്റ്റാഫ്സും ഉണ്ട്. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് 3 RO plants ആണ്. So after water goes to the water tank that we have shown earlier. This pumps here we have 4 pumps, 3 on duty, 1 standby. These pumps just take the water from the water tank and just discharge it to all, distribute it to all the buildings in the island. വാട്ടർ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്ത് ടാങ്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിന് സഹായിക്കുന്ന പമ്പാണിത്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് വീടിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് നമുക്ക് അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വലിയ ഇത്രയും പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്താണ് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലേക്കും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So guys, after the water comes out of the RO plants, fresh and sweet, it comes back here and discharged to this GRP tank, huge as you see. It's 2 compartments, like one. It's the 2 compartments are on duty, but just in case of maintenance, we isolate one and clean the other, and so on. After that, the water. So as you see, the water is discharged from this little pipe there. This is the RO. This is the water coming from the RO, and this is like overflow pipes just in case of too much water was produced. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്. നമ്മൾ RO വരുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് RO പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന വലിയ ഡൊമസ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്കാണ്. ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്ന പൈപ്പാണ് നമുക്ക് വരുന്ന RO പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ വലിയ പമ്പ് കാണിച്ചില്ലേ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പമ്പ് കാണിച്ചില്ലേ, ആ പമ്പിലേക്കുള്ള ഇൻടേക്ക് ഈ പൈപ്പ്സ് മൂലമാണ് പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പം സമയം പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ താങ്ക്സ് സമയ, താങ്ക്സ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് how it works. Okay, thank you guys, thank you, be safe. So എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ RO പ്ലാന്റിനെ പറ്റി സമയം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പം ഇനി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഐലൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചീഫ് എഞ്ചിനീയറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് മിസ്റ്റർ ഗണേശൻ. Hi Ganeshan, welcome to Tomorrow Vlogs. Hello, hi. Okay, so Mr. Ganeshan, how long you are here in Maldives and what is your experience in? Okay, in Maldives I'm almost nearly 14 years here. I was first 5 years with the ground force as a regional engineer, and then I was in Shanghala for 5 years as an assistant chief engineer, another 2 years as a pre-opening and a director engineer for Sedimentation Tank. Very good. So almost most of my work is related to the hotels and resorts, so engineering stuffs. Okay, so today I was doing a vlog regarding our freshwater availability in Maldives. Okay. So it's cool. It's a quite interesting thing, right? Absolutely. Like here we have like more than 5 lakhs local residents, and then there is much double amount of tourists are coming to the resorts. So how Maldives is gonna keep the sustainability of fresh waters and that kind of stuff? I have already have a walkthrough with Sameh. Okay. He has introduced me to the RO plant and the functionality of RO plant.
So let's talk about our RO plant system here in this island. Okay. So we have like more than 1,000 plus staffs here, right? Yeah. And right. also, are we supplying the water, same RO plant water to the gardening, like landscaping, or? No, it goes like this. So what we have is three numbers of 150 cubic meters, means in India 1,50,000 liters per day. Three numbers per day, which means we have three numbers of it. So in a day we can produce nearly 4,50,000 liters of fresh water, which basically the seawater is converted as a fresh water. Okay, by using reverse osmosis systems. Yeah, okay. What we do, this water is mostly we called as a potable water, which complies to WHO standard, worldwide standard. Okay, and this is used for cooking, bathing, and some portion of the resource it can be used for vegetable gardening purpose. We can use it. Okay, so these are the most important for usage of this particular water. Apart from that, all the wastage water which is collected, we have a sewage treatment plant which treat the block water and wastewater, and from that the inlet to the STP is a block and wastewater, we call it. Okay, the outlet of it is two products. One is we called a manure kind of things, which can be used for fertilizer kind of thing. And another one is a treated water, which can be used for a landscaping purpose, not for a vegetable garden purpose. So by using the STP, literally we are nearly saving nearly 100,000 or 1 lakh liters of fresh water. Fresh water. We are saving that. Okay, cool. So other than that, in Maldives, some of the resorts they do rainwater harvesting as well. In our resorts, we are not doing that because we already have enough coverage with the STP treated water. Okay. So nowhere in Maldives can find a fresh water, naturally fresh water, or it is there. Some of the islands where they plant, this called the donor islands for the trees. Most of the trees and plants we get it from a local islands, which is called the donor islands. Okay, those islands basically it has a natural pond systems, which was during the lot of years of raining, it created its own pond kind of stuff, like something in Sahara desert, you know. Okay. So those islands, entire landscaping, all the cultivation is happening with freshwater ponds. Okay. So some of the resorts and islands has own lakes, small lakes, which also have a freshwater, but it's not they for collect drinking. They collect from rainwater, right? And it's even though the island is very small and the pond is hardly say 100 meter, the rest of this are covered with salt water. Still the water is really good quality, in the sense not the drinking purpose quality, for the landscaping purpose. It needs further treatment to change it to drinking water, right? We call it as a brackish water. Oh, okay, cool. So, like in India, we cannot dig a well and find out natural water. Here, yes, you can, but you are not allowed to use because that is the government norms. Okay, where we basically take seawater from a borehole rather than directly from the sea. So it's a norms. You have to drill for 30 meters, which is nearly 100 feet. You have to drill it. Okay. But actually, in some of the areas in Ireland, you can get the fresh water. Some extent less tedious drinking water quality you can get it, but the government doesn't allow you to tamper on it. Okay, you have to go through and take the seawater only because they don't want to disturb that. Correct for the resort and commercial operations. Okay, so 95% of the Maldives is using RO. 99, I would say. Oh, great. 99. Yeah. And this system is used by Middle East countries as well, right? Yes, yes, everywhere. Yes, that's right. Because the technology is a little bit different over there. We use a reverse osmosis systems, which are pressurized pump system to get the water molecule to separate the good and very bad qualities. Where what they will do is they evaporate the water and condense the water and get the fresh water out of it. Cool. So because they have a lot of oil refineries, there is a plenty of extra heat is there. Yeah. But the source of the water is the seawater only. Okay. Cool. Thanks for sharing, Mr. Ganesh. Cool. Thank you. Thanks for coming for the interviews, guys. Thank you. അപ്പോൾ മാൽദീവ്സിൽ 99 ഇപ്പം ഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ 99% ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ RO വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നവരേക്കും